in that chemical bonding. So previous class, we have discussed about here Valency shell electron pair repulsion theory, that is called as Vesper theory. Next one, what is the difference between ionic bond and covalent bond? Next, what is the factors influenced on ionic bond and what factors are influenced on covalent bond? Next, Fason's rules. All these are discussed previous class. Okay, now here we will take okay, 1 minute. Okay, right. So here today we discussed about here Valency bond theory. This is also represented as VBT. So VBT is one of the most important theory for the bond formation. So here the how to formation of covalent bond, what is the strength of bond, they can explain by Hitler and London. అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది, దాని యొక్క బాండ్ ఎనర్జీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని వివరించినటువంటి థియరీ ఏంటన్నా అంటే valence bond theory. So the valence bond theory proposed by Hitler and London and developed by Linus Pauling and Slater. So here they are proposed and they are developed in the sense to explain a covalent bond. More examples. So here more number of molecules is taken to adapt VBT. So here how to formation of covalent bond according to VBT. So here covalent bond is formed overlapping of atomic orbitals. When the atomic orbitals are overlapped to form a covalent bond. రెండు పరమాణువుల యొక్క ఆర్బిటాల్లో అతిపాతం చెందడం వల్ల మనకి ఏ బంధం ఏర్పడుతుంది నాన్న అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. సో హియర్ overlap of orbitals. Orbitals are overlapped to formation of a covalent bond. It is a very important. But ionic bond, so here the attraction forces, electrostatic attraction forces between oppositely charged ions, that is called as ionic bond. But according to VBT, covalent bond is, so atomic orbitals are overlapped to formation of a covalent bond. Here the covalent bond, which one orbitals are overlapped? So which of the orbitals have unpaired electrons in their valency shell? If it a orbital, s orbital, it has one unpaired electron. So here one more s orbital, it is also unpaired electron. So these unpaired electrons can exist as opposite spin.
If it is same spin orbitals cannot overlap. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. అంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఈ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే ఓవర్లాప్ అవుతాయి. సో విచ్ వన్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్? దే కెన్ ఓవర్లాప్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. స్పిన్ అన్నది ఏంటంటే different direction. Sir, same spin orbitals, they can't overlap. They can't formation of covalent bond. Okay, when they are overlapped, what, sir? To formation of covalent bond. This is here. This is one electron. This is another electron. This is the formation of covalent bond. Next one. The extent of overlap is increases, the bond strength is increased. అంటే ఈ ఓవర్లాప్ యొక్క అవధి పెరిగే కొలది దాని యొక్క ఎనర్జీ అన్నది ఏమవుతుంది? బాండ్ ఎనర్జీ అన్నది ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది నాన్న. అంటే if the increasing of overlapping, so bond energy is more. And it is to extend to more overlap to form a strong bond. If it is a less overlapping, so it is formation of a weak bond. ఇది ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. సో సేమ్ స్పిన్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ కావున అపోజిట్ స్పిన్ ఉన్నటువంటి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే ఓవర్లాప్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ హ్యాస్, so here 2 electrons, paired electrons in their valency shell, it cannot involved in bond formation. So this is a very important thing. Next one, how to overlap. So here the overlapping nature, it is a 2 types. So one is here, one type of overlapping, the orbitals overlap along their axis. Along their axis. Next one, partial overlap. So here the orbitals overlapped perpendicular to the internuclear axis. Perpendicular to the internuclear axis. Okay. This is also called as partial overlap. Partial overlap. So these are very, very important. So here, if the atomic orbitals overlapped along their axis, along their internuclear axis, to formation of what, sir? To formation of a sigma bond. If the orbitals are perpendicular to the internuclear axis, to formation of what type of bond here? Pi bond. So here pi bond is a partial overlap, sigma bond is along their internuclear axis. Next one here, sigma bond is independent. Pi bond, it is not independent, it is a dependent bond. Dependent bond. It means సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడిన తర్వాత మాత్రమే పై బాండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే, సో వితౌట్ సిగ్మా బాండ్
we can't show pi bond. Ante sigma bond annadi independent bond. Pi bond is nothing but it is formed after the formation of sigma bond. Pi bond is formed after the sigma bond. Kabatti sigma pi bond is a dependent bond. Sigma bond is independent bond. Next one here, sigma bond is a strong bond. Strong bond. Pi bond is a weaker bond. It is a weaker bond. Sir, sigma bond, why it is a strong? Here it is why it is weak. Sigma bond is more strong due to the maximum extent of overlap of atomic orbitals. So here in a sigma bond, the overlapping of atomic orbitals is maximum extent. But in pi bond, the bonding, the overlapping of atomic orbitals is very, very less. So therefore, pi bond is a weaker bond and the sigma bond is a stronger bond. So it's good to bet. So here sigma bond is very strong than comparison with pi bond. So here maximum extent of overlap. Here less extent of overlap. Next one, sigma bond is formed along their internuclear axis. So here sigma bond is formed along their internuclear axis like this. You see here, this is a internuclear axis. Sigma bond cloud is formed as a cylindrical nature. So this is a, what is about here? This is a sigma bond is cylindrical nature. It is present along their internuclear axis. Next one here, pi bond is a weaker bond. It is formed when the overlap of atomic orbitals perpendicular. So here the pi bonding cloud is arranged on above the internuclear axis and below the internuclear axis. This is a pi electron cloud. This is a sigma electron cloud. Idi tedani gamaninచాలి. Sigma electron cloud అన్నది cylindrical గా ఉంటుంది. ఇది ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ వెంబడి ఉంటుంది. But pi electron cloud above the and below the internuclear axis like this. This is a sigma and pi bond. Sigma bond is a stronger bond. Pi bond is weaker bond. So here the shape of the molecules is depends on only sigma bonding orbitals. So here shape of the molecule is only depends on sigma bonding molecular orbital. If it has a 2 sigma bonds, it is a linear. No lone pair of electron. If it is 3 sigma bonds, trigonal pyramidal. Trigonal planar. 4 sigma bonds, tetrahedral. 5 sigma bonds, trigonal bipyramid. 6 sigma bonds, octahedral. This is like, so without unpaired electron, without lone pair of electron,
If it is all are sigma bonds, they can exist as a linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, and octahedral, like this. But pi bonding cannot decide the geometry. Pi bonding annadi అణువు యొక్క నిర్మాణాన్ని నిర్దేశించదు. ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్ మాత్రమే అణువు యొక్క నిర్మాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్. హియర్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్ ఫర్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్. Sigma and pi bonds. So here sigma pp is very very strong than comparison with sigma sp. Sigma ss, sigma p, pi pp. What sir? Mere sigma annaru, sigma, what is that here sir? If it is one s orbital, it is overlapped with another s orbital. This is what is about here? Sigma bond. What type of overlap? SS overlap. If it is one s orbital, this is one p orbital. So here this is a overlapping. So here to formation of sigma bond, it is formed along their internuclear axis. Sigma s orbital, this is p orbital, sigma sp. If one p orbital is overlapped with another p orbital, so here this is extent. So orbital overlapping. So here this is represented as p p, sigma pp, sigma ss, sigma sp, sigma pp. Which one is stronger bond? Sigma pp is a stronger bond than comparison with sigma sp and sigma ss. Next one here, pi bond. What is about pi bond? So here one p orbital, this is another p orbital. So these p orbitals are overlapped. What is about here, sir? A bond below the internuclear axis. A bond below the internuclear axis. Suppose you see here, this is x orbital anukuntam bidda. I will take, this is x orbital, x orbital. If it is a py orbital, here also one py orbital. What is about this p orbital has a one unpaired electron, this p orbital one unpaired electron. These unpaired electrons are so opposite spin. So these orbitals are overlapped, partial overlapping. So when it is partial overlapping or lateral overlapping or perpendicular to the internuclear axis, this is represented as what, Nana? Pi? Pi. So this is a pi bond. Sigma bond, pi bond. Next one here, Nana, ikkada point gurtupeట్టుకోవాలి. What is about here? S orbitals, only sigma bonds. Only sigma bonds. S orbitals only sigma bonds form chestayi. It cannot form pi bonds. But p orbitals and d orbitals, p orbitals and d orbitals. So here p orbitals is must. They are formed sigma and pi. D orbitals is also formed sigma and pi. అంటే వీటి యొక్క సిగ్మా బాండ్స్ అన్నవి పెద్దగా మనకు కనిపించవు. బట్ ఏంటంటే దే ఆర్ p orbitals is formed sigma bond and pi bond.
d orbitals is formed sigma and pi. So this is, so here d orbital is overlapped with s orbital. They are formed sigma ds. So ఇది సాధారణంగా మనకి ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ లో కనిపించదు. So here this is for what is about here overlapping. ఈ ఆర్డర్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకున్నానా? So it is a very important for the overlapping or strength of sigma bonds and pi bonds. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు నాన్న. So here in hydrogen molecule, sigma SS overlap is more strong than comparison with this. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So in hydrogen molecule, what type of overlaps are? Sigma SS overlap. It is more strength than comparison with all these sigma bonds. Okay, this is for what is about here valency bond theory. So here you observe that s orbital and s orbital, they are formed sigma bond. S and p orbital, they are sigma bond. So p orbital, so they are also formed sigma bond. So this is SS, SP and what is about here PP. మనకి ఏంటంటే జనరల్ గా ఆర్బిటాల్స్ అన్నవి మీకు ఏంటంటే, సో దిస్ లైక్ హియర్ ఆర్బిటల్ షేప్. Okay, so here the orbitals like here s orbital is a spherical nature. So these two s orbitals are overlapped. So along their internuclear axis to formation of sigma bond. Here this p orbital, this p orbital. So these p orbitals are overlapped along their internuclear axis. అంటే ఈ రకంగా overlap అయ్యాయి అనుకోండి, they can formed here sigma bond. Here s orbital, this is p orbital. So this overlap is called as sp. Next one, p orbital, they are perpendicular to the internuclear axis. So they can overlap. So here to form pi bond, the pi electron cloud above and below the internuclear axis. So this is formation of pi bond. What ray? One minute. Okay, Nana. So according to VBT, we can explain. So here hydrogen molecule. Next one, HF molecule. HF molecule, what is the best example of HF molecule? Yes, P. Fluorine molecule is best example for PP. So next one here, the oxygen molecule and the nitrogen molecule. In nitrogen molecule, so one sigma bond and two pi bonds. Oxygen molecule, so one sigma, one pi bond. How many sigma and how many pi bonds are present in N2 molecule? One sigma, two pi. So in oxygen molecule, one sigma, one pi bond. So this is a examples regarding about here. So next one here. So coordinate covalent bond.
So coordinate covalent bond we can explain. We will explain in coordination chemistry. Okay, just a brief description regarding about here coordinate covalent bond. So coordinate covalent bond is also one type of covalent bond. What is the difference between covalent bond and coordinate covalent bond? In the covalent bond, what happen here? Each one atom to accommodate one unpaired electrons, and they can pair, and they are mutually sharing between them. But in coordinate covalent bond, so here one atom to donate a pair of electron to the other atom. So the required pair of electron, so here the formation of bonding, the required pair of electron is donating to the one atom to other atom. Here A is donated to the B, but B has electron deficient. So which one species has the electron deficient? That is called as Lewis acid. Which one is electron excess? If it is donate a pair of electron, that is called as Lewis base. Next one here. అంటే బాండ్ కు కావలసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ను ఏం చేస్తాయి? ఒకే ఆటం అన్నది ఏం చేస్తుంది? డొనేట్ చేస్తుంది అన్న. హియర్ లైక్ okay now. You see here, you will take, I will simple example here. Okay. NH3. This is ammonia. Ammonia has a one lone pair of electron in their valency shell. Okay. One lone pair of electron in their valency shell. But boron trifluoride, BF3, it is a electron deficient compound. It means it has empty p orbital in their valency shell. ఇది దీని యొక్క valency shell లో empty p orbitals ఉంటుంది. It is a less number of electron for the octet configuration. So here only 6 valency electrons are present in their valency shell. When we take 2 electrons from other sources, they can sustain octet configuration. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే కోవలెంట్ బాండ్ అంటే దీనికి ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, హియర్ బి ఇస్ వన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, దే ఆర్ paired between and then mutually sharing. But here this pair of electron required for the bond formation, the pair of electron is donate one species to the other species. So here electron pair donor, electron pair acceptor. The donor is Lewis base. This is
acid. Lewis acid. So here, which one is donate a pair of electron, that is a Lewis base. Which one accept a pair of electron, that is called as Lewis acid. Base to acid ఏంటంటే coordinate covalent bond form అవుతుంది. So this bond is represented as donor to acceptor to indicate as arrow. It means BF3 accept a pair of electron, NH3 donate a pair of electron. It is a donor, it is a acceptor. It is denoted by arrow. So this type of bond is called as dative bond. It is called as dative bond. Okay, or coordinate covalent bond. This is a very, very important thing. Okay, దీని గురించి మనం ఏంటంటే how to form a coordinate covalent bond. So what is the complexes? Let us discuss later. So most of the molecules, these molecules have, what is about here, sir? Some coordinate covalent bonds. You see here, H3O plus. H3O plus. What is about here H3O plus? Here, sir, oxygen, oxygen. This is a hydrogen. Donate a pair of electron to the H plus. Here NH4. So for NH4, hydrogen, hydrogen, hydrogen. This is H plus. What is the geometry of this molecule? Annapudu, it is a tetrahedral geometry. So boron boron tetrafluoride. So here BF3, BF4, it is also, what is about here? So tetrahedral geometry. So this example already told here. Next one, SO2 molecule. So it is a very, very important SO2 molecule. This is here SO2 molecule like this. Next one, some cases we can write here a multiple bonds. Here they can also write here SO2. It is indicated as lone pair of electron. This is a V shape. Next one here, sulfur trioxide. They can indicate it as like this, or if it is coordinate covalent bond like this. If it is, so here this is like this. So they are arranged in, what is about here, trigonal planar structure. These molecules are exist as coordinate covalent bond. Okay, next one, ikkada chudandi nana, donor atoms is called ligand. Mana ligand ani eppudu antamante, so when we discussed in coordination compounds, but here only simply, so coordinate covalent bond is formed between Lewis acid to Lewis bases. So here now one more important thing, that is called as hybridization. So here, Nana, so which one is first? Geometry is first or hybridization is first? Theory is first. Hybridization. Okay. Hybridization is first. Okay. Then after structure. Nana, structure mundu untunda, hybridization mundu telustada manaku?
హైబ్రిడైజేషన్ తెలిస్తేనే స్ట్రక్చర్ డిసైడ్ చేయొచ్చు సార్. Okay, right, very good. But if you know what is that here, suppose some X substance are given to you. Okay. So what is the hybridization of that molecule? Once again, sir. Some X substance is given to you, some X molecule. If it is exist as a solid state, it is given to you. What is the hybridization? Only S that Identify చేయలేం సార్. hybridization. Can you predict hybridization? No, sir. No. Very good. So here, hybridization is nothing but it is to explain the structure of the molecule. If you know structure, so to give explanation for that structure. Simply, I will take Nana. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు బిడ్డ. సో okay. Some accident is there. Okay. So here మనకి ఏంటంటే ఆ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అతనికి. ఓకే నాన్న, మీకు కనిపిస్తుందా బిడ్డ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయిందని? ఏమైందని? ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది బిడ్డ. బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయిందా కాలేదని ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్పండి? ఎక్స్రే చేసినప్పుడు తెలుసు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం. ఏంటంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు నానా ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ను మనం ఏంటంటే ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ స్టడీస్ ద్వారా మనం ఏంటంటే కనుక్కుంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏది ఉండదు బిడ్డ, ఏ థియరీ ఉండదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ యు టు డిటర్మైన్ ది structure by using experimental data like XRD, X-ray diffraction studies. On X-ray diffraction studies, the molecule has octahedral geometry. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే నువ్వు దానికి థియరీస్ను మనం ఏం చేస్తాం, అప్లై చేస్తాం. విచ్ థియరీ సూటబుల్ ఫర్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు, సో హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని if it is octahedral geometry, 6 bonds are formed. Whenever 6 bonds are formed here, when it is Sp3d2. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సార్ ఇదేందో మీరంతా మిథ్య. ఇజ్ ఇట్ మిథ్య? నో. ఓకే, అకార్డింగ్ టు hybridization, what is the geometry of water molecule? Linear. According to hybridization, what is the geometry of molecule? The O2 H2O molecule? Linear. Angular. Angular, sir. Angular, sir. Angular. Hybridization.
So what is the hybridization of H2O? Hmm? SP sir. sp3 మరి sp3 అన్నప్పుడు ఏముండాలి తల్లి? Tetrahedral. టెట్రాహైడ్రల్ ఉంది. మరి ఇప్పుడు హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందారా H2O మాలిక్యూల్ ను? అంటే కాదు, హైబ్రిడైజేషన్ ప్రకారము అది టెట్రాహైడ్రల్. బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ H2O మాలిక్యూల్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ వాట్ షేప్ సార్? అంటే యాంగులర్ షేప్. ఓకే, మరి యాంగులర్ షేప్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేసామంటే, hybridization cannot explain the structure, so we can go to Valency shell electron pair repulsion theory. So if it has a lone pair of electrons are present on oxygen and bond pair of electrons are present on oxygen, so lone pair repulsions are more than comparison with lone pair bond pair. Therefore, the bond angle is reduced to 109 degree 28 minutes to 104.5 degrees. ఓకే, అంటే మనం ఏం చేస్తాం నాన్న అంటే థియరీని అప్లై చేస్తావు కానీ థియరీతోని మాలిక్యూల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవు. బట్ ఏంటంటే వెన్ యూ నో అబౌట్ స్ట్రక్చర్ దే కెన్. ఇప్పుడు మీరు NMR స్పెక్ట్రా తీసుకుందాం నాన్న. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటావు? సపోజ్ హియర్ CH3 CH2 OH ఉంది బిడ్డ. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇథైల్ మాలిక్యూల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అనుకున్నప్పుడు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ నీకు తెలుసు ఏంటి? CH3 CH2 OH. మరి ఇది కరెక్టా కాదా అని ఏం చేస్తావు నువ్వు? NMR స్పెక్ట్రా చూస్తావు. NMR స్పెక్ట్రా చూసినప్పుడు హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ హియర్? 2 types. 2 types sir. 3 sir. 3 sir. 3 only. So 3 types of protons are observed. Yes, sir. ఓకేనా బిడ్డ? అంటే నీకు స్పెక్ట్రాలో నేను NMR స్పెక్ట్రా ఇచ్చి ఏదో ఒక స్పెక్ట్రా ఇచ్చి నేను ఇది కనుక్కోమంటే కనుక్కుంటారా? కనుక్కోలేరు. బట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు నో ది స్ట్రక్చర్, ఓహో ఇది కాబట్టి నాకు 3 టైప్స్ ప్రోటాన్స్ రావాలి, 3 టైప్స్ ప్రోటాన్స్ వచ్చాయా రాలేదా? సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్? OH ఎక్కడుంది, CH2 ఎక్కడుంది, CH3 ప్రోటాన్స్ ఎక్కడ వచ్చాయి? ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే అది సెట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ తెలుస్తుంది, తర్వాత మాత్రమే ఈ కాన్సెప్ట్ ను మనం ఏంటంటే అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో అదే విధంగా హైబ్రిడైజేషన్ కూడా అంతే బిడ్డ. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ తెలిసిన తర్వాత దానికి హైబ్రిడైజేషన్ ను అప్లై చేస్తాం, లేదా VBTని అప్లై చేస్తాం. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దే కెన్ ఫాలోడ్ వన్ మోర్ థియరీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నానా? ఏంట్రా? MOT. సార్ MOT ఎందుకు తీసుకొచ్చింది సార్? MOT లో మనకి ఏంటంటే, సో హియర్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ VBT కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ O2 మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు VBT. 1 sigma bond, 1 pi bond is sir enough. But based on this bond, it has no lone pair of electron. So absence of lone pair of electron, theoretically it is a diamagnetic nature, but experimentally it is what nana? Paramagnetic. Paramagnetic nature. మరి పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎక్కడ తెలిసింది నీకు? ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా ద్వారా తెలిసింది. థియరిటికల్లీ it is a covalent bond. The covalent bond is a double bond between 2 oxygens. It has no unpaired electrons. It is a diamagnetic nature, but ఏంటంటే it is a paramagnetic nature. But మరి అలాంటప్పుడు paramagnetic nature ఉంది కాబట్టి we can explain, we can follow one more theory, to adapt one more theory that is called as MOT. అంటే MOT ని ఎందుకు తీసుకొచ్చావు?
to explain the characteristic properties of molecules, bond strength of molecules. So these are explained by using of MOT. Okay, Nana, adanta tarvata. Right. Here, hybridization. The concept of hybridization was proposed by Linus Pauling. So here, it is a extension of VBT. Hybridization is extension of VBT. So here, VBT is proposed by Hitler and London. Nana, right. Nana, right. Hitler and London. Next, developed by Linus Pauling and Slater. Okay. Then, here, the concept of hybridization was proposed by, so is that here? Linus Pauling. Linus Pauling is proposed and developed hybridization concept. So this concept is modification of VBT. So here it is a modification of VBT. So what is about here? It is a very, very important. The intermixing of atomic orbitals of similar energies and their redistribution into an equal number of identical orbitals is known as hybridization. So here, one s orbital, this is a s orbital, is a spherical shape. This is one p orbital, it is a dumbbell shape. These two orbitals are at different energies, but they are almost similar energies. These similar energies of atomic orbitals overlapped or combined or associate to form equal number of equal energy of hybridized or identical orbitals are formed. So this is s orbital, this is a p orbital. When they are combined to formation of, this is one s orbital, sp orbital, this is one more sp orbital. These are identical, equal energy of sp orbitals are obtained. This is sp, this is sp. These two orbitals are arranged in, what is about here? Linear shape. Angle is 180 degrees. What is the percentage of S character here? S character is 50%, P character is 50%. 50%. In SP hybridization, S character is 50%, P character is 50%. This is a SP hybridization. Okay. Next one here. What is that? Same energy of atomic orbitals. They are intermixing to formation of equal energy of molecular orbital. Sorry, equal energy of hybridized orbitals are obtained. So these equal energy of hybridized orbitals is called as hybridized orbitals. One s orbital, one p orbital. They are formed sp hybridized orbital. They are arranged in linear and 180 degrees. S orbital 50%. Character S character is 50%. P character is 50%. If you take one more hybridization, so I will take one plain paper. Okay, I will take here. So one s orbital.
This is 1 p orbital. Here, one more p orbital. How many orbitals totally? 3 orbitals. But when the formation of a new set of orbitals are obtained. What is that here? New set of orbital. This is 1 sp2. This is 1 sp2. This is 1 sp2. Here sp2. Here sp2. Here sp2. So here 3 sp2 hybridized orbitals are obtained, or sp2 hybridized orbitals are formed. They are arranged in trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar geometry. So here angle between these two orbitals is 120 degrees. Next one here, what is about S character? S character is 33.3%. P character is 66.6%. Okay, this is for sp2. Next one here, one s orbital under 3 p orbitals. Three p orbitals. They are combined to formation of a new set of hybridized orbitals. What is that hybridized orbital? So this is one hybridized orbital. This is one more hybridized orbital. Here, hybridized orbital. How many hybridized orbitals are obtained here? 4. Each one orbital is called as sp3. This is also sp3, sp3, sp3. So here, these sp3 hybridized orbitals is arranged in, what is about here? Tetrahedral. Bond angle is 109 degree, 28 minutes. What is about S character is 25%. 25. P character is 75%. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నానా, ఎస్ క్యారెక్టర్ పైన ఎసిడిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. నాకు గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు నేను నానా. ఇఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్, ద ఎసిడిక్ నేచర్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్. ఎక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాడంటే ఎసిటలిన్ ఉంటుంది బిడ్డ, C2H2, C2H4, C2H6. Okay. So which is one more acidic nature? How to explain? Leda. So here the acidic nature is increases with increasing of S character. ఇందులో S character ఎంత ఉంటుంది నాన్న అంటే 50% ఉంటుంది. ఎందుకు? SP. ఇదేంట్రా? sp2. ఇదేంటి? sp3. S క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఎసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఎప్పుడు. ఓకే, రైట్. హియర్ దిస్ ఈస్ ఫర్ what is about here? sp3 hybridization. Next one here, sp3d hybridization. One s orbital, 3 p orbitals. How many d orbital? 1. 1 d orbital. They are formed. How many hybridized orbital? 4. No, 5. 5 sp3d hybridized orbital. These 5 sp3d hybridized orbital. So here they can
arranged. What is about 5 sp3d hybridized orbital? 3 are trigonal planar and 1 orbital is above the plane and 1 more orbital is below the. Okay, Nana. So here this is trigonal bipyramid. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్స్ అడిగినప్పుడు నానా ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ యాక్సియల్ బాండ్స్ అంటారు వీటిని. సో దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ యాక్సియల్ బాండ్స్. దీస్ ఆర్ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ ఆర్ ప్లేనార్. ఓకే, సో యాక్సియల్ కు ఈక్వటోరియల్ కు బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది బిడ్డ అంటే 90 degrees ఉంటుంది బిడ్డ. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఈక్వటోరియల్. So here these trigonal planar arrangement. What is the angle is? 120 degrees. 120. So here 120 degrees and what's that? 90 degrees. In trigonal bipyramid, what type of angles? 90 degrees and 120 degrees. What is the S character? 20. Sir, etla sir? Ante how many orbitals are there here? 5. So 100 by 5. Ante emaitadi bidda 20. Ante okkadandi 20. Ante okati S kabatti 20. D kabatti 20. But P3 annadi 3 kabatti 20 into 3 enta aitadi 60. Ante S 20, P ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలని చెప్పాను. 60 D ఎంత బేటా 20 for sp3d. Next one here sp3 D2, 1s 3p and 2 d orbitals. They are formed 6 sp3d2. So these orbitals are, what is about here? They can arranged in octahedral geometry. So in that octahedral geometry, so they are arranged in planar form. So here these 4 orbitals are arranged in square planar arrangement. This is above the plane, this is below the plane. So ఈ స్క్వేర్ ప్లేనార్ లో ఉన్నటువంటివి వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా బిడ్డ? 90 degrees ఉంటుంది. దీనికి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ కూడా ఎంత ఉంటుంది బిడ్డ? 90 degrees ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఎస్ క్యారెక్టర్? 16.6. ఈ క్యారెక్టర్ 50%. D character, this is for 33.4. So ఇవి మనం చెప్పేటటువంటి sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్స్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సౌండ్ వేటప్ సార్. Yes sir. Right, Nana. So here, ఒక్కసారి listen. The orbitals of only one atom can participate in hybridization. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే SF6 ఉంది బిడ్డ. So here SF6 ఉంది. What is about SF6? Here, what is the hybridization of
Sp3d. Sp3d2. Sp3d. So we can use a central atom. Okay. So here central atom యొక్క hybridization మాత్రమే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? So they are lateral atoms. They are terminal atoms. These terminal atoms are overlapped with central atom. Okay. So central atom can participate in hybridization. ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ అన్నాం అనుకోండి. So which one is participate in hybridization? Sp3. Which one molecule? Which one atom? Oxygen, sir. Oxygen. Okay. So PCl5. What is the hybridization? P. Sp3d. 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 Okay. So phosphorus is participate in hybridization. Hybridization. Okay, beta. Next one here. The orbitals of different atoms cannot participate in hybridization. Okay. Different atoms cannot participate in hybridization. And it means the meaning of this, what is about here? Hydrogen atom lo unde oka orbital, suppose s orbital undi nana, same energy of orbitals are involved in hybridization, but different orbitals, different atom orbitals cannot be involved in hybridization. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ లో ఉన్నటువంటి s ఆర్బిటాల్, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోరిన్ లో ఉండేటటువంటి p ఆర్బిటాల్, దే కెనాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ద ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ పార్టిసిపేటింగ్ హైబ్రిడైజేషన్ మస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్. సేమ్ ఎనర్జీ అండ్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. The meaning of this, ఇప్పుడు నానా ఇక్కడ 2s ఆర్బిటాల్ అండ్ 2p ఆర్బిటాల్స్ అంటే వాలెన్సీ షెల్ లో 2 షెల్ లో ఉండేటటువంటి s ఆర్బిటాల్, 2 షెల్ లో ఉండేటటువంటి p ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే హైబ్రిడైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. కానీ ఫస్ట్ షెల్ లో ఉండేటటువంటి s ఆర్బిటాల్, సెకండ్ సెల్ లో ఉండేటటువంటి p ఆర్బిటాల్స్ బాండింగ్ లో హైబ్రిడైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ కావు. సో హియర్, సో ఫస్ట్ షెల్ s ఆర్బిటాల్, సెకండ్ షెల్ p ఆర్బిటాల్, దే కెనాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్ because the energy of these cells are different. The energies of shells is different. When they are different energies, so they are not participating in hybridization. If same energy of orbitals, same energy shells of orbitals, they are involved in hybridization. అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3s ఆర్బిటాల్ అంటే థర్డ్ షెల్ లో ఉండేటటువంటి s ఆర్బిటాలు, నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఫోర్త్ షెల్ లో ఉండేటటువంటి p ఆర్బిటాల్స్ అన్నవి మనకేంటంటే హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ కావు. సో సేమ్ షెల్ ఆర్బిటాల్స్. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఏంటి సార్ అంటే, సో హియర్ మనం కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో చెప్పుకున్నప్పుడు D2sp3 అంటాం. D2sp3 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రన్న అంటే, సో ద d ఆర్బిటాల్ 3d ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ ఏంటి 4s ఆర్బిటాల్ అండ్ 4p ఆర్బిటాల్స్. అంటే థర్డ్ షెల్ లో ఉండేటటువంటి d ఆర్బిటాల్, ఫోర్త్ షెల్ లో ఉండేటటువంటి s ఆర్బిటాల్, p ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటాయి. Is it right? Sir, why sir? So here in this case 3d shell, 3d energy, 4s energy, almost all they are equal. These two energies are almost all equal. Kabatti they are involved in hybridization. Is it right? So this is for hybridization. So number of orbitals mixed
and the number of hybrid orbitals formed are same. The hybrid orbitals have same energy but differ in orientation. Next one here, orientation is nothing but, can you know? Linear orientation, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramid, and octahedral. This is a orientation of hybridized orbital. The hybrid orbitals are symmetrically arranged around the nucleus so that the repulsion between them is less. So hybrid orbitals follow Hund's rule and Pauli exclusion principle. So hybrid orbitals, they are also follow Hund's rule and Pauli exclusion principle. What is about here Hund's principle? If the electrons are filled, so here one by one, after the filling of same energy orbitals with single electrons, then paired. So this is Hund's rule. Pauli exclusion principle. So here, what is about here, sir? Any one orbital. So they are not the same spin. So this is a Pauli exclusion principle. So here, these two rules are followed. What is about here? This is hybridization. Next one, hybrid orbitals always form a stronger sigma bond. It's a very, very important than pure atomic orbitals. Nana, Nana. Any doubt? Okay. So here, sigma bond is a very, very stronger bond according to hybridization concept, comparatively pure atomic orbitals. Pure atomic orbitals ద్వారా ఏర్పడేటటువంటి సిగ్మా బాండ్ కంటే హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పరిచే సిగ్మా బాండ్ స్ట్రాంగ్ బాండ్ అని చెప్పగలుగుతాం. ఎట్లా సార్ అంటే యు సీ హియర్, what is sigma bond? This is a p orbital, this is p orbital. What type of sigma bond? This is a sigma bond, sigma pp. In what is about here? So this is a ethane molecule. So between two carbons, they are formed sigma bond. What type of sigma bond? This is a orbital. These orbitals are overlapped. So this type of, it is also formation of sigma bond. Ikkada sigma bond, ikkada sigma bond. These are pure atomic orbitals are overlapped along their internuclear axis. This sigma bond is formed. So here the overlapping of Sp3 hybridized orbitals of carbon, here also Sp3 hybridized orbital. This is a sigma, this is sigma, but the sigma bond is a stronger bond than comparison with this. This is a difference between sigma bonding of, so here hybridization and pure atomic orbitals. Next now. So here hybridization of orbitals classified following types: Sp, Sp2, Sp3, Sp3d, Sp3d2, Sp3d3 hybridization. You take, so this is a మన ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి చార్ట్ ను మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే తీసుకున్నానా. So what is the characters? S character, P character, D character, structure and bond, respective bond angles. So here for sp hybridization, so what is about here? Equal energy of one s orbital and p orbital of an atomic
atom intermixed and to form two sp hybridized orbitals are formed, so it is called as sp hybridization of orbitals. S orbital, p orbital, two sp hybridized orbitals like this. Okay, so here sp hybridization, S character is 50, p character is 50. It is a linear shape, bond angle is 180 degrees. The best examples, beryllium fluoride and C2H2. So here C2H2, how many sigma and how many pi bonds are present in this molecule? So what type of sigma bonds and what type of pi bonds are present in acetylene molecule అంటాడు బిడ్డ? So ననా ఎంట్రా One sigma, two pi bonds. how many sigma, how many pi bonds are in Four acetylene? 5 sigma, 1 pi, sir. 3 What, sigma banana? bonds, Sigma 2 pi 2 pi. bonds. 3 sigma 2 pi bond. How many 3 sigma, 2 pi bonds. 3 sigma, 2 pi bonds. Sigma 3 sigma bonds. 3 sigma bonds, 2 pi bonds. bonds. and 3 sigma bonds, 2 pi bonds, sir. 2 pi bonds. Very good. Okay, bidda. Aite, what type of sigma bonds? So here one sigma is sigma sp. Okay, bidda. Idi sigma sp. మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ ఏర్పడే సిగ్మా బాండ్, దిస్ సిగ్మా బాండ్ ఈస్ రెండు ఉన్నాయి. 2 sigma bonds are sp s. అన్న అర్థమైందా బిడ్డ? No, sir. అర్థం కాలే. సో హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్? 3. Three. So between two carbons, sigma bond is, the sigma bond is formed by the overlapping of sp orbitals of carbon and sp orbitals of another carbon. Is it right? అర్థం కాలే అరే పిల్లలు? మళ్ళీ చెప్పండి సార్. So here the sigma bond at present between two carbons, రెండు కార్బన్ల మధ్య సిగ్మా బాండ్ ఉందా? కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay. కనిపిస్తుంది. This sigma bond is formed by the overlapping of carbon sp orbitals and another carbon sp orbital. ఈ రెండు కార్బన్ల యొక్క sp ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ కావడం వల్ల సిగ్మా బాండ్ వచ్చింది బిడ్డ. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు మనకు కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ కు మధ్య ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉందా? ఇటువంటి రెండు ఉన్నాయి కదా? Yes, sir. ది సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ది, ఈ కార్బన్ యొక్క sp ఆర్బిటాలు హైడ్రోజన్ యొక్క s ఆర్బిటాలు ఓవర్లాప్ కావడం వల్ల మనకి ఏ బాండ్ వచ్చింది? సిగ్మా బాండ్ వచ్చింది. దిస్ సిగ్మా బాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా sp s. అర్థం కాలే? సార్ ఇక్కడ ఎస్ ఒకటే ఎందుకు వచ్చింది, పి ఎందుకు రాలేదు? ఏంటి బిడ్డ? ఇక్కడ 2 sigma sp s అని ఉంది కదా సార్. రెండు ఇప్పుడు ఇదొకటి ఇదొకటి. రిప్రజెంటెడ్ నంబర్. అవును సార్. ఇట్ లాస్ట్ లో ఎస్పీ కూడా రావాలి కదా, పి ఎందుకు రాలేదు అని అడుగుతున్నాను అంతే. ఇక్కడ పి ఎందుకు రాలేదంటవా? ఎస్ సార్. హైడ్రోజన్ లో పి ఆర్బిటాల్ ఉండవు. హైడ్రోజన్ లో పి ఆర్బిటాల్ ఉండవు కదా బిడ్డ. ఓన్లీ దిస్ s ఆర్బిటాల్. ఓకే సార్.
Molecular number is ఓకే నాన్న ఒక్క నిమిషం ఇక ఆగండి. I will take. So here carbon, what is about here? Sp hybridization. For the sp hybridization, Nana, this is a carbon sp. This is carbon sp. Here, one more carbon, sp hybridized orbital. This is sp hybridized orbital. Okay. This is sp. This is sp. ఇప్పుడు ఈ sp sp ఓవర్లాప్ కావడం వల్ల ఏర్పడేటటువంటి బాండ్ ఏంటో తెలుసా బిడ్డ? దిస్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సిగ్మా sp. హియర్ sp. ఇదొక కార్బన్, ఇదొక కార్బన్. నెక్స్ట్, సో హియర్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్, హైడ్రోజన్ కే ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, S. ఆర్బిటాల్. హైడ్రోజన్ s ఆర్బిటాల్. కార్బన్ ఏ ఆర్బిటాల్ ఇది? SP. Is it p or sp? SP ఆర్బిటాల్ సార్. sp, not p. SP ఆర్బిటాల్. సో sp ఆర్బిటాల్ కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే, ఈ ఓవర్లాప్ ఏమంటామంటే, ఇది కార్బన్ యొక్క sp ఆర్బిటాలు, హైడ్రోజన్ యొక్క ఏ ఆర్బిటాల్ బిడ్డ? S ఆర్బిటాల్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే, ఏ ఓవర్లాపింగ్ అంటాం? సిగ్మా sps. బట్ హియర్ Sigma SP. sigma sp. So here one more hydrogen s orbital is overlapped like this. Sigma SPS. Sigma SPS. sp. Yes. Is it right? Yes sir. Next one here. This is p orbital. Here also one p orbital. So this is one p orbital. This is one p orbital. So here these p orbital, pz orbital anukuntam. This pz orbital is overlapped, partial overlapping. What type of bond here? Pi bond. Pi bonds. So pi bond is suppose pz orbital anukuntanu. pz. Next one here. So py orbital, their py orbital is overlapped like this. It is also formed pi bond. This is also pi py. అంటే ఇక్కడ నేను రాసేది ఏంటన్నా అంటే, విచ్ వన్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ దే కెన్ మెన్షన్డ్ హియర్. ఇస్ ఇట్ రైట్? Yes. మరి ఇప్పుడు దాని పరంగా నాకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను కదా. అడగండి సార్. ఓకే, అదే మనం సింపులే పోదాం బిడ్డ, కాంప్లికేషన్ అవసరం. So how many types of sigma bonds are present here? 5 sir. 5. 5 sigma. Total number of sigma bonds is 5. 5. How One many pi bond. types? 1 How many pi. types? SP. Two S types. sigma is SP 1 sigma sir. SP SP 4 4 sigma bonds. Okay. SPS So here two SPS types of sigma bonds. Sigma bond. SP. Okay, beta. SP. One SPS. is ini SP. sigma SP. No, SP. no. SP sir. Sigma. Sigma Yes. SP. SP. No, అదే తప్పు. Sigma sp2 sp2. డబుల్ బాండ్ ఉందన్న సార్. 2 bonds. Okay. Sigma sp2 sp2, one sigma bond. So remaining are sigma bonds. Sigma sp2. SP Yes. ఎన్ని ఉంటాయి బిడ్డ ఇవి?
Four. ఎన్ని pi bonds బిడ్డ? Four. Two. Single. One One pipe. One pipe. One Pi pi bond. bond. pi bond. సో ఈ రకంగా కొద్దిగా మనం ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈజీగా చేయగలుగుతాం నానా. ఇస్ ఇట్ రైట్? Yes, sir. ఓకే. Please mute చేయండి. So you see here, this is some examples regarding about here hybridization concept. Okay, Nana? So here, ఇవి చూడండి, మీరు ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఏ sp hybridization. So these two orbitals are overlapped along their internuclear axis. So sp2 hybridization. So all these are taking here 33.3%, 66.7%. So here this is a best example, boron trifluoride, and here ethylene molecule. So sp3 hybridization, these are something examples, right? One s orbital and 3 p orbitals of an atom intermixed and to form 4 sp3 hybridized orbitals. So it is called as sp3 hybridization. For sp3 hybridization, s character is 25%, p character is 75%. These hybridized orbitals are directed at angle is 109 degree 28 minutes with respect to each other. Tetrahedral shape, the best examples regarding about these molecules. Here sp3d hybridization, trigonal bipyramidal, bond angle is 120 degrees and 90 degrees. So here PCl5 molecule ఈ రకంగా ఉంటుంది బిడ్డ. సో here మీకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను. So this is 120 degrees and here 90 degrees. So here these three chlorines arranged in trigonal planar, one chlorine is above the axis and one chlorine is below the axis. Next one, sp3d2 hybridization. So here octahedral geometry, one s orbital, 3 p orbitals and 2 d orbitals. They are intermixing to formation of 6 sp3d2 hybridized orbitals. It is called as sp3d2 hybridization. So in that sp3d2 hybridization, these 6 sp3d2 hybridized orbitals are arranged in octahedral geometry. So the angle between the hybridized orbitals is 90 degrees. The best example is SF6. మనం ఏంటంటే the main group elements చెప్పినప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటాం నాన్న. ఈ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లలో మనకేంటంటే xenon యొక్క మాలిక్యూల్స్ స్ట్రక్చర్స్ హైబ్రిడైజేషన్ దాని మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. మనం తర్వాత చర్చించుకుందాం దాని గురించి వచ్చినప్పుడు. బట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు మాత్రం ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ, మీరు ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది ఒకటి. The structure of any molecule can be predicted on the basis of hybridization and number of lone pairs and bond pairs. The hybridization of the number of bond pairs can be known from the following formula. Nana, ఇది లోన్ పెయిర్ బాండ్ పెయిర్స్ ఆధారంగా ఒక అయాన్ ఇచ్చినప్పుడు దానిలో ఉండేటటువంటి హైబ్రిడైజేషన్ ను ఎట్లా ప్రెడిక్ట్ చేస్తామన్నది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రిన్సిపల్ నానా. ఓకే, ఇక్కడ P is nothing but total number of pairs of electrons around central atom which gives hybridization. P అన్నది ఏం చేస్తుంది తెలుసా బిడ్డ?
హైబ్రిడైజేషన్ తెలియజేస్తుంది. సో హియర్ సెంట్రల్ ఆటమ్స్ పైన ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్. V is nothing but number of valence electrons on the central atom. M is the number of monovalent atoms. C is charge on cation. A is charge on anion. Okay. ఏంటి సార్ మీరు ఏదో చెప్పారు, మాకేం అర్థం కావట్లే. ఇజ్ ఇట్ రైట్? మనం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఒక ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఈ ఫార్ములా ఒకసారి మైండ్ లో ఉంటే మీరు వేరే ఏ హైబ్రిడైజేషన్ అన్న మాలిక్యూల్ ఇస్తే, ఆటం ఇస్తే మీరు హైబ్రిడైజేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీథేన్ తీసుకుంటాను, ఒక సింపుల్ మాలిక్యూల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ కార్బన్? ఓకే, సో హియర్ కార్బన్ పై ఉండేటటువంటి నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. హౌ మెనీ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆన్ కార్బన్ ఆటమ్? 4. చెప్పండి. 6. 2. 4 fourth tetravalent carbon. 2. 4. Okay. 4, Next sir. one here. How many monovalent atoms are present on carbon? Associated with carbon? 4. Hydrogen is monovalent or divalent? Monovalent. Very good, monovalent. So here this is for 4. Okay beta? Emra ardhamaindara? Yes, sir. Yes, So sir. here 4 plus 4, 8. 8 by 2 is equal enta beta? 4. 4 is represented as SP. okay. Suppose CO2. Entra CO2. So here P is equal 1 by 2. What is the 4 plus 2. 4 4? plus 4 Yes. plus 2. 2. Oxygen is monovalent or divalent? Divalent. So 2 into 4. No. So here number of monovalent. I required number of monovalent atoms, but not divalent or trivalent atoms. 0 So beta, ante 4 by 2 is equal to 2. 2. What hybridization? SP hybridized. Okay. PCl5. Phosphorus. Okay. The central atom is phosphorus. How many valence electrons are present on phosphorus? Which group? 5, sir. So it has the valence electrons are 5. It can associated with chloride. Chlorine is monovalent or divalent? Divalent. Monovalent. Monovalent. Single bond ne form chestadi chlorine. Plus 5. Kabatti 5. So here 5. 10 by 2 is 2, equal 5. 5. 5. 5 and 8 beta. Sp3d. Next SF6. Okay beta. valency 6. So P is equal to pairs. Number of pairs is equal to 1 by 2. Sulfur belongs to 6th group. 6 valence electrons plus 6. Beta 12 by 2. 12 by 6 sir. ante 12 by 2 ante 6. Sp3d2. SP3D. అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు.
అర్థమైంది సార్. ఎస్ సార్. ఇవేనా సార్? ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు కథ. మీరు ఏదో సింపుల్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నారు సార్, మాకేం అర్థం కాలే. ఇప్పుడు మాకు ఇది కావాలి సార్. ఏంట్రానా? అమోనియం. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నైట్రోజన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ కావాలి. సో P is equal to nitrogen. Valence electrons are 4. 5 plus monovalent atoms 4 కాదు ప్లస్ అంటే 4. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే సి ఉంది కదరా, మైనస్ సి. మైనస్ సి ఇస్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్. చార్జ్ -1 సార్. ఇప్పుడు దీని యొక్క టోటల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది బిడ్డ? 8/4. 4 సార్. హైబ్రిడైజేషన్ ఎంతరా? 4 హైబ్రిడైజేషన్ బిడ్డ sp3. అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. 3 సార్, ఇది ఒకటి చెప్పండి సార్. 2 మైనస్ SO3 2 మైనస్. So phosphorus, sorry, paste, not phosphorus, sorry, paste. So here 1/2. 1/2. What is the carbon? 5. 4. Four minus 0. Zero, very good. 0 Plus plus 2. ప్లస్ బిడ్డ 4 ఎందుకు? మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ సార్. 2 Charge on anion. charge on ion. Yeah, 2. So that is equal to 6/2. 2 3 3 sp2 sp2. sp2. సార్ ఇది ఒక్కటి చెప్పండి సార్. SO4 -2. ఓకేనా? yes. అర్థం కాలేదురా? Okay sir. ఎస్ సార్. Yes sir. 6 Is it clear? ఎస్ సార్. Yes sir. So here 1/2 2 plus 6 6 plus 0 0 plus 2 sp3 8/2 p3 Not hybrid 4 is equal 4 sp3. for sp3. Is it right బిడ్డ? Yes sir. సో ఈ రకంగా వాడు ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం చేయవచ్చు నానా. సార్ మగ్గిది ఒక్కటి చెప్పండి సార్. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ BF3. So 1/2 boron belongs to 5th group. Third group. Fluorines. 3. 3 So here 6/2. sp2 hybridization. sp2 Sarara kada sp2 kada BF3. Yes sir. SP2 సార్. sp2. sp2. సో ఈ రకంగా బిడ్డ మీరు ఏది ఇచ్చినా కూడా చేయవచ్చు. ఐడియా ఉంటది కదా? yes. ఎస్ సార్. ఎస్ ఆర్ నో? సార్ ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Yes sir. ఓకే, అయితే సార్ BF3 కి నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్ లోన్ పేర్ తీసుకుంటే sp3 వస్తుందా సార్? ఏంది బిడ్డ? BF3 కి ఇలా నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్స్ లోన్ పేర్స్ అని తీసుకుంటే sp3 వస్తుందా సార్? sp3 ఎట్లా వస్తుంది బిడ్డ? ఇట్లా బోరాన్ కి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ 5 ఉంటాయి కదా సార్? బోరాన్ 3 బిడ్డ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. బోరాన్. ఫైన్ ఫైన్ సార్, కరెక్టే సార్. ఓకే సార్. ఓకే బిడ్డ, క్లియర్? ఓకే సార్, క్లియర్ సార్. రైట్. ఓకే నాన్న. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ
సో హియర్ మనకి ఏంటంటే మాలిక్యూల్ ఇచ్చి హౌ మెనీ బాండ్ పేర్స్ అండ్ హౌ మెనీ లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ అంటాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నానా మనం మీతేనే తీసుకున్నాం, ఒక సింపుల్ తోనే పోదాం. మనకి ఇందులో ఎన్ని పేర్స్ వచ్చినాయి? పేర్స్ ఎంత వచ్చిన? పి నంబర్ ఎంత వచ్చింది? 4 బాండ్ పేర్స్ వచ్చినాయి. 4 వచ్చిందా బిడ్డ? వచ్చిందా రాలేదా? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ సార్, దీంట్లో మీథేన్ లో హౌ మెనీ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్ సార్ అంటే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బాండ్ పేర్స్ మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఆటమ్స్ irrespective of valency. అర్థమైంది అనుకుంటాను. అంటే అది మోనోవాలెంటా డైవాలెంటా అన్నది కాదు, నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇప్పుడు పి నంబర్ ఎంత బిడ్డ? 4. హౌ మెనీ ఆటమ్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ కార్బన్? 4. How many lone pair of electrons are present on carbon? 0. Right? ఇప్పుడు మనం H2O మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం బిడ్డ. ఓకే, P లెక్క కట్టండి ఫస్ట్. P is equal to 1/2 ఆక్సిజన్ వాలెన్సీ 2 minus 0. 6 plus 2. 6 కదరా? Plus 2. Plus 2 8 is by 2. equal to 8/4. 4 అంటే Sp3. సో ఇప్పుడు P వాల్యూ is 4. మరి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ is equal to 4 4 minus minus 4 minus 2. 2, sir. 4 minus 2. equal 2. how many lone pairs of electrons are present in oxygen? 2 lone pairs. 2 lone pairs. మరి రిమైనింగ్ ఏమైతే బిడ్డ? Bonding Bond pairs. Bond pairs. అంటే 2 lone pairs, 2 bond pairs. ఇప్పుడు NH3 మాలిక్యూల్ తీసుకోండి. NH3 molecules. According to NH3 molecule, so P value, first you calculate 1/2. Nitrogen belongs to fifth group. So here 5 plus 3. 3 5 plus 3. is equal 8/2. 8/2 అంటే 4 బిడ్డ. 4 sp3. Hybridization. So ఇప్పుడు lone pairs, number of lone pairs. 1 lone pair. Calculate number of lone pairs. 4 4 minus minus 3. 4 minus 1. 1, sir. Okay. 1 ఇప్పుడు lone. you take simple example CO2. Mm. Okay, how many lone pairs? So here first you calculate P. So 1/2 4 minus plus 4 minus 0. Hybridization, sir. 2 So here SP hybridization. SP అన్నప్పుడు lone pairs is equal 2 Zero. minus 2 minus minus 2. 0 నా 2 నా అది 1 అయితే ఏమో సార్ డైవాలెంట్. ఏదిరా Surrounding CO. atoms. అన్నా లోన్ పేర్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు సరౌండింగ్ ఆటమ్స్ తీసుకోవాలి, నంబర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఆటమ్స్, బట్ నాట్ మోనోవాలెంటా డైవాలెంటా అన్నది క్యాల్కులేట్ చేయము. అయితే 2. సో అలాంటప్పుడు ఎన్నిరా లోన్ పేర్స్? 0. SO2 లో చెప్పండి బిడ్డ. సార్ ఇక్కడ H2O లో 2 తీసుకున్నారు సార్. లోన్ నంబర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఆటమ్స్. బిడ్డ మరి హైడ్రోజన్ తీసుకురా. 2 హైడ్రోజన్లు కదరా? సరౌండింగ్ ఆటమ్స్ 2 తీసుకున్నారు సార్. అంతే కదా నాన్న? ఆక్సిజన్ కదా మెయిన్. Oxygen main ఆక్సిజన్ కదా? హైడ్రోజన్ 2.
ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ సెంట్రల్ బిడ్డ, సరౌండింగ్ ఆటమ్స్ అంటే 2 hydrogens. 2 hydrogen. వచ్చేసి సెంట్రల్. Okay, Okay బిడ్డ, is it clear? yes, sir. Okay. For SO2, you see here. 1 lone pair. First calculate. Okay, beta me paranga 1 lone pair is 100%. Chudam vere valaki. So 1/2. So here sulfur belongs to 6th kada beta. 6. Next monovalent plus 0. 0. 2 is equal 3. 3, sir. SP. 3. Sp2 hybridization. Sp2. Okay. But Then number of lone pairs. Lone pairs is equal 3. 3 minus 3 2. minus 2. 3 minus 2 is Very equal to good. 1. 1 lone. So 1 lone pair. Okay. ఇది క్యాల్కులేషన్ చేసే విధానం నాన్న. ఇది ఒకటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు. అర్థమైంది సార్. క్లియర్ చేద్దాం. Nana, next one here. One of the important, that is called as molecular orbital theory. MOT, molecular orbital theory. Molecular orbital theory was proposed or developed by Hund and Mulliken, Slater and Jones. The molecular orbital theory was originally called as Hund-Mulliken theory. So here molecular orbital theory is one of the most important theory to explain the characteristic properties of molecules. It is mainly based on the quantum mechanics. It is a very, very important. Molecular orbital theory depends on electronic structure. It is explained by quantum mechanics. So quantum mechanics ఆధారంగా explain చేయబడినటువంటి థియరీ molecular orbital theory. So here an electron in a molecular orbital is spread out over 2 or more nuclei. What is the difference here? Atomic orbitals and molecular orbitals. This is a atom. So here in the atom, the electrons are distributed like this. The probability of finding an electron Nana, పిల్లలు సార్ నానా మీరు రేపు మార్నింగ్ ఏమన్నా క్లాస్ పెడితే రాగలుగుతారా బిడ్డ? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. చిన్న వర్క్ ఉంది నానా, ప్లీజ్. ఓకే ఓకే సార్. నేను రేపు మార్నింగ్ 8:30 క్లాస్ పెడతాను. నేను సార్ను అడుగుతాను ఇప్పుడు. ఓకే సార్. ఏంటంటే రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టాడు సారు, కెమికల్ బాండింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఫుల్ పేపరు 60 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నానా వినబడుతుందా బిడ్డ? వినబడుతుంది సార్. 60 మార్క్స్ పేపర్ పెట్టాము, ఇచ్చాను. చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ నాన్న, మీరు ఎగ్జామ్ రాయండి.
మీకు అందులో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అందుకొరకు ఏంటంటే రేపు మార్నింగ్ 8:30కి క్లాస్ తీసుకుంటాను నాన్న, కొద్దిగా సహకరించండి. రేపు ఒక 1 అవర్ నేను తీసుకుంటే MOT నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకుంటే మీకు కొద్దిగా ఫ్రీ అయిపోతుందండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్తో చెప్పి 8:30కి పెడతాను, మీరు 8:30కి రెడీ ఉండండి. ఓకే సార్. రేపు మార్నింగ్ సార్ పీడిఎఫ్ పెట్టండి సార్ గ్రూప్ లో. నేను రేపు ఇప్పుడు పెట్టమంటారా, రేపు పెట్టమంటారా? అయిపోయినాక పెట్టండి. పెట్టేస్తాను, PDF చేసి పెట్టేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. బిడ్డ, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మీకు సార్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాన్న ఒకటి మీరు చదవండి బిడ్డ. కొద్దిగా చదివినప్పుడు మీకు డౌట్స్ ఎరైజ్ అవుతాయి. డౌట్స్ ఎరైజ్ అయితే నేను కొంత ఇంకా మనం ఏంటంటే ఫ్రూట్ఫుల్ గా వెళ్ళిపోతా ఉంటాం డిస్కషన్ లో. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగాలి. అడగకుండా మీరు ఏంటంటే ఇట్లా మోనోగా ఉంటే ఏమైతుంది నాన్న అంటే, మనకు ఇప్పుడు ఈ రాజు నీళ్ళ పాల కథ తెలుసు కదా బిడ్డ, తెలుసా? తెలియదు. చిన్నప్పుడు మనం చెప్పి ఉంటారు బిడ్డ. ఒక రాజు ఏంటంటే ఊర్లో ఉన్న అందరిని ఏంటంటే పాలు తీసుకురమ్మంటాడు. ఒక రోజు అందరు తీసుకొచ్చి 2 డ్రమ్ములు పెడతారు, పాలు పోయాలి. అందరు ఊర్లో ఉన్న పాలన్నీ ఈ రోజు రాజుగారికే అంటారు. ఓకేనా? అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీకు తెలిసి కథ. అందరు వాటర్ నేను ఒక్కడిని, అందరు పాలు తీసుకొస్తారు కదా, నేను ఒక్కనే నీళ్ళు తీసుకొస్తే గుర్తుపట్టగలుగుతారా అని ఏం చేస్తారు అందరు అదే రకంగా. అంటే కాబట్టి నాకు ఒక్కనికి అర్థం కాలే కావచ్చు, అందరికి అర్థం కావచ్చు అనుకుంటే ఏమైతుంది, ఎవరికి అర్థం కాదు. కాబట్టి ఒకటి నాన్న, ఎవరికైనా అర్థం కాలేనప్పుడు మీరు ఆ క్వశ్చన్ రేజ్ చేశారనుకోండి, అది ఇంకో 10 మందికి హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది. మీరేదో మీ మైండ్ లో అయ్యో నేను నాకు గిల్టీగా ఫీల్ కావద్దు. నేర్చుకునేటప్పుడు నాన్న ఇప్పుడు ఈ సమయం తప్పితే మీకు చెప్పే వాళ్ళు ఉండరు బేసిక్స్ అనేటి. ఓకే బిడ్డ, నేను హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో MSc లో మీకు బేసిక్స్ చెప్పరు, డైరెక్ట్ మీకు ఏంటంటే పై లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఏంటంటే ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నేను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. ఓకేనా బిడ్డ? థ్యాంక్ యూ నాన్న. రేపు మనం మార్నింగ్ 8:30 కలుద్దాం. ఓకే. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.